Let's see an important phrasing style in grammar, could have. இந்த வீடியோவில் could have அப்படிங்கிற முக்கியமான phrase style நாம பார்க்கலாம். And the good news is it is a breeze. நல்ல விஷயம் என்னன்னா இது ரொம்ப சுலபமான ஒன்று. And the reason the ending remains the same for all personal pronoun. எல்லா personal pronounக்கும் இதே ஒரே மாதிரி தான் முடியும். We could use could have in two concepts. ரெண்டு விதமான அர்த்தத்தில் குறிக்க உபயோகப்படுத்துவோம். First, possibility in the past. But it did not happen. நடக்க வாய்ப்பு இருந்தது ஆனால் நடக்கலை. Speculating about the past. ஒருவேளை இப்படி இருக்குமோ ஒருவேளை அப்படி இருக்குமோ இதுதான் speculation. Let us see the first concept. முதலாவது கான்செப்டை பார்ப்போம். They played awful or bad. Otherwise they could have won. அவங்க மட்டமாக விளையாடினாங்க இல்லைனா ஜெயிச்சிருக்கலாம். ஜெயிச்சிருக்கலாம் is could have won. நான் போயிருக்கலாம் ஆனால் போகலை. I could have gone but I didn't. நான் போயிருக்கலாம். I could have gone. Now let's see the second. Speculating about the past or guessing what had happened. Question. Why is the bus delayed? Bus ஏன் நேரமாகுது? It could have got stuck in the traffic. Trafficல மாட்டி இருக்கலாம். Could have got struck. மாட்டி இருக்கலாம். யாரும் ஆளை காணோம்? Oh, nobody is here. எல்லாரும் ஏதாவது சினிமாக்கு போயிருக்கலாம். Everyone could have gone to some movie. சினிமாக்கு போயிருக்கலாம். Could have gone to a movie. And this is just if you want to additionally know. There's another way of saying it and this is a longer method. Same meaning though. இது இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லலாம். இது கொஞ்சம் நீளமான phrase ஆனால் அதே அர்த்தம். Could have இருந்திருக்கலாம் instead of just இருக்கலாம். இருந்திருக்கலாம். Could have. This is the longer version. We have seen this before and we'll see it again. ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் மறுபடியும் பார்ப்போம். I could have gone but I didn't. நான் போயிருக்கலாம் ஆனால் போகலை. Or நான் போயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் போகலை. And for you now, try to translate this phrase into Tamil. இதை தமிழுக்கு translate பண்ணுங்க பார்ப்போம். தெரியலையா? வீடியோ 198 பாருங்க. லிங்க் மேலே முனையில் இருக்கு. The link is in the top corner.